Ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Альберт Эйнштейн. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями, ведь о том, что в нем будет, обязано узнать как можно большее количество людей. Давайте наберем хотя бы 4000 лайков под этим видео. Большое спасибо за вашу поддержку. Like your take on this as well. My view is that if you wait until the markets are worried, it's too late. And your responsibility as a manager, whether you're a finance minister or chancellor, whatever, is to, as we come out of this, is to set a path, reasonable path for fiscal policy and some discipline around it. And that is going to be important. And that doesn't mean moving to a balanced budget overnight. We all know we're in a low interest rate environment, which is likely to persist for a period of time. But you don't want to be solely reliant on the goodwill of markets and on low interest rates, because after all, our objective is not to have interest rates rise for their own sake, but our objective is to grow jobs and the economy and productivity, economy and wages for people. And with that will ultimately come higher interest rates. So we actually want this to align. Organize yourself so you do it. So I do think having fiscal frameworks put in place as we come into 2021 or into 2021 will be important in the major economies, first point. Он говорит о том, что наша экономика построена на постоянном экономическом расширении. Именно из-за этого соотношение долга к уровню ВВП находится на уровне исторических пиков. Если рынки поймут это, будет слишком поздно, и долларовый индекс упадет еще больше. Низкие процентные ставки в совокупности с количественным смягчением должны выступить временными мерами во избежание депрессии. Финансовое стимулирование не стимулирует экономику, оно просто расширяет денежную массу в обращении. Люди меньше производят и не тратят больше, чем обычно. Мы просто лишь делаем все, чтобы избежать катастрофы на финансовых рынках любой ценой, даже ценой ослабевания доллара и его риском потерять статус мировой резервной валюты. Реальная экономика имеет серьезные проблемы, а проводимая монетарная политика эффективна только в том случае, если они хотят продолжать раздувать фондовый рынок. ЦВЦБ или цифровые валюты центральных банков – это та физическая структура, которая вступает в игру для новых пакетов финансового стимулирования, чтобы попадать прямиком в руки граждан и поддерживать их способность тратить деньги. A future development to watch. And to move with both rapidly but cautiously. So let me try to explain where we are. First of all, we don't talk about CBDC anymore because all these acronyms are sometimes a pain in the neck, frankly. So we talk about a digital euro, number one. Number two, if you want to try to think of it as something, think of a banknote. It's like a banknote, but it's digital, and it's central bank money. So once you've said that, why would you explore it? Number one, because it corresponds to a demand. And this is something that clearly the pandemic has accelerated. We have noticed throughout Europe an accelerated demand for instant payment, for contactless payment, significant use of digital payment of all sorts. Number two, it's probably the case that it can be faster, cheaper, and more secure than other means of payment. In addition to that, if it can procure sovereignty, as well as a good control of monetary policy, as we think it can, those are all good reasons to explore the opportunity, the feasibility of actually moving forward with a digital euro.
Когда это все будет внедрено обществу в том виде, в котором мы его знали, наступит конец. Как минимум, оно перевернется с ног на голову. Глобальная экономика должна адаптироваться к проблемам, возникающим из-за спада в экономике. Им нужно внедрить цифровые валюты центральных банков, цитата, «быстро, но аккуратно». Унаследованная система неэффективная, незащищенная, медленная, дорогая и уязвимая. Исправление проблемы, которая заставит транзакции финансовой реальной экономики быть быстрее, дешевле и более защищенными, впоследствии ускорит и обращение самих денег. Это значит, что наша экономика будет работать более гладко. Они абсолютно ничего не делали, пока все было хорошо, но на данный момент появилась угроза, и все они зашевелились. Именно так и работает власть. Они ждут наступления паники, а затем реагируют на нее. Нации создают цифровые валюты, и это означает, что они формируют внутренние сети для своих людей. Цифровая валюта – это не супервалюта, которая решает любую проблему. Центральные банки и правительства не имеют возможности, либо не хотят решать все проблемы в этих внутренних сетях. Они создают цифровые валюты центральных банков, или же цифровой фиат, другими словами, которые могут контролировать, а частный сектор будет строить все решения на базе этой цифровой валюты и используя эту технологию. Мы видим заголовки, что цифровые валюты центральных банков уничтожат и заменят биткоин, Ethereum или XRP. Те, кто писал эти статьи, либо гонятся за количеством кликов, либо не понимают реальных вещей. There's one element that we mustn't lose sight of, which is the need for interoperability. So there will never be a platform big enough to, cover the world. And in fact, the way things are moving geopolitically, the world in the future will be, the GDP will be much more spread around more evenly. So you'll probably end up with several thousand platforms developing and being used for different services and different groups of people. And in that world, it's really important not to lose sight of the need for open standards and interconnectivity between those platforms. Внутренние сети цифровых валют центральных банков разных наций будут нуждаться в помощи частного сектора, точно так же, как и интернет. Интернет ценностей – это органичные коммуникации и обмен ценностями между всеми защищенными островками в этом мире. Когда я говорю «защищенный островок», я имею в виду внутреннюю сеть цифровой валюты центрального банка. Если я хочу что-то купить на сайте, то такой сайт должен принимать платежный способ моего защищенного островка. Фактически в интернете ценностей можно будет обмениваться ценностью так же быстро и легко, как мы сейчас обмениваемся сообщениями. Совместимость – это критический момент в финансовой системе следующего поколения. Представьте, если все ваши активы могут быть моментально конвертированы в другие активы. Предположим, у вас будет возможность заплатить за обед при помощи акций или баррелей нефти. Вы скажете, что это невозможно? В новой финансовой системе следующего поколения это будет моментальный обмен того, что у вас есть, на то, что вам нужно. Это будет большим толчком к развитию экономики. Даже не так, это ее новая ступень в лестнице эволюции. При этом мостовым активом между разными защищенными островками может быть и Ripple XRP в том числе. And do I worry about inflation? Look, in the horizon of normal central bankers, or not central bankers, 2 to 3 years, the horizon for monetary policy, it is unlikely to materialize to a serious extent. In fact, we need some inflation to come off from where we are, because there is a lot of spare capacity in this economy. You go back to the summer of this year, 1/3 of UK workers were either unemployed or on the furlough scheme, so they were at home. Right. They only got that down to 4.5% unemployed and 9%, it was 10% rather, on furlough. So you had 15% idle in the economy when things were picking back up. So there's a lot of, and I can replicate those numbers elsewhere, so there's a lot of spare capacity that's still there. That said, the point is to reflate the economy, to pick it up, and as you get into the medium term, as a central bank, you want to have that problem. So they've positioned, this is my last point, they have positioned themselves, led by the Fed, that there will be some overshoot of inflation to make up for the missed inflation. That's the Fed's new framework, but some, not a lot.
That, in my way of thinking, hopefully starts to become an issue, years 3, 4, 5 as we come out of this. Инфляция, говорит, на данном этапе это необходимо и хорошо. Стоимость еды постепенно увеличивается. Каждый раз, когда я иду за покупками, я трачу все больше и больше. Модели центральных банков безнадежно испорчены, и они верят в то, что проблема заключается в дефляции. У нас достаточно емкости, цитата. То есть он имеет в виду, что инфляция может быть даже больше. Именно поэтому я ухожу от долговых инструментов, одобренных банками, и захожу в активы с фиксированным предложением, такие как биткоин. Это безумие никогда не закончится, так как они или не подозревают о проблеме, или же очень хорошо притворяются. Ясно только одно: сохранять фиатную валюту — это худшее, что можно сделать. It has downsides as well. And the way in which it is constructed, the way in which in particular it will continue to include banks, it will not crowd out private sector payments, are things that we need to explore. The way in which technology will be used and operated in a safe environment without giving rise to money laundering, to financing of terrorism and the like of it. And the way in which it will protect the privacy of the users are all, big question marks that need to be explored. So if you're asking me what is the timetable for that, I would say the job has begun. It is clearly in demand, but equally, I don't think that we should move too fast for the sake of, being first out of the gate. It's a big working site that will take a few years before we are safe with it and we can launch and be comfortable that we are protecting the privacy, that we are maintaining sovereignty, that we are securing monetary policy channels, and that it's providing fast, cheaper and efficient services to Europeans. Знай своего клиента или KYC, противодействие отмыванию денег или AML. Это платформы, которые уже массово адаптированы и будут взаимодействовать с регуляторными технологиями. Искусственный интеллект постоянно следит за реестром, отмечая подозрительную активность. Представьте, что ваш список покупок будет отмечен как подозрительная активность, и вам придется оправдываться перед полицией из-за того, что вы купили удобрение для того, чтобы удобрять, а не сооружать вещества у себя в подвале. We're going to see more and more examples where the payment is part of the transaction of the purchase or the consumption of a service, and I think that is going to be super important. I think we should stop talking about the technology and start talking about the use cases and really help consumers and businesses doing payments better, cheaper, more efficiently, and whether it's an ISO or blockchain or an Ethereum, it doesn't really matter, the underlying technologies, to the public and to businesses, and we need to think about how we really focus on the customer. And I think if we look at real-time payments, which we've touched on a couple of times already in the last hour, that is going to become more and more across the world. And that is going to drive the next generation of fintech. And whether that is going to be digital currencies or fiat currencies, it's going to be both in my opinion. But I think what we're going to find is a load of very exciting, innovative companies and ideas that are going to start the next generation of fintech, which is going to use these digital assets and create some amazing inventions that we haven't even thought of. And that is going to be fantastic to be part of that industry over the next few years, where people are going to link into exchanges, are going to link into different technologies and create something for consumers and for businesses, and that is going to be super cool to be involved in. Во время пузыря доткомов мы видели, как сайты появляются направо и налево и становятся переоцененными. Возникали также и такие гиганты, как Facebook, Google, Amazon, вперемешку с котики.com и боль в заднице.org.
Сейчас мы видим возникновение сетей с токенами. Вы можете получить доступ к этой сети, чтобы использовать ее для покупки или продажи за токены. Какие же токенизированные сети станут новыми Амазонами и Гуглами? Digital side, I do think, Tom, you're right in that one of the accelerants of COVID and the experience of the big shift towards online, with which we're all familiar, has been to reinforce the importance of further innovation, the innovations that have happened and further innovations on the payment side. In the end, at the heart of that will be, in my judgment, ultimately a move towards central bank digital currencies, monetary innovations that stick, that have value, ultimately are appropriated in through the public sector. One of the things, and you're familiar with it, but maybe not everybody is that in the 2 months ago, let's say, certainly within that time frame, the Bank of England, the ECB, the Bank of Japan, the Reichsbank, the Swiss National Bank, Bank of Canada, the Fed, all published a very important report on central bank digital currencies. It's one of the last things I've sort of commissioned with Christine Lagarde when I was leaving. It helps lay the groundwork for ultimately having a digital currency at the heart of our financial system. And the types of innovation that will come from that will be quite substantial. Они признают прямо, вирус ускорил принятие этих технологий. Центральные банки по всему миру объединились для создания отчета по цифровым валютам центральных банков. Вывод этого отчета: цифровая валюта должна быть центральной точкой финансовой системы. Если цифровые валюты находятся в сердце финансовой системы следующего поколения, то сами догадайтесь, что это значит для криптовалют. Подсказка – это очень хорошо. Нет, смотрите, я бы не сказал больше регулирования. Это не как упаковка каши на ваш завтрак, на которой написано про вес, а не объем. Поэтому я не говорю о большем регулировании. Но что нам действительно нужно, это ясность насчет того, что разрешено. Мы нуждаемся в каком-то руководстве. Например, могут ли банки подключаться напрямую к блокчейн-сетям? Ответ должен быть да. Нам нужны уверенные ответы и насчет хранения криптовалют, чтобы финансовые учреждения чувствовали себя комфортно, когда принимают их. Все это уже в разработке, и мы увидим результат через 6-8 недель. Это сделает инвестирование в криптовалюты для инвесторов проще. Они будут знать, как инвестировать, в том числе и институционалы, которые 2 года рассматривали это как пузырь, а сейчас как реальную вещь. Спустя 6-8 недель у них будут законные регулятивные нормы, чтобы принимать криптовалюты. Так что ожидайте. Обсуждение цифрового евро будет происходить в январе 2021 года. Брайан Брукс только что сказал про 6-8 недель, и перед тем, как истечет срок президента Трампа, у нас будет регуляторная ясность насчет цифровых активов и криптовалют. У банков будет возможность хранить криптовалюты и использовать криптосети. Принятие институциональных игроков будет масштабным. Все выстраивается для светлого криптовалютного 2021 года. Пристегивайте ремни. Слабость позиции становится слабостью характера. Альберт Эйнштейн. Именно поэтому я уже 3-й год подряд стою только лишь на своем. А меня зовут Богатейший Ди, обязательно поставьте лайк, это помогает каналу, а также делает приятно и мне. Я понимаю, что я не зря делаю свою работу. Благодарен каждому из вас за ваш просмотр, лайк и комментарий. А также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого.